Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. With 190 votes in favor and 3 votes against, a large majority of the European People's Party Political Assembly agreed to temporarily suspend Fidesz's right within the EPP. Both the EPP presidency and Fidesz agreed on the suspension of Fidesz's membership within the EPP until an evaluation committee prepares its report, said the EPP website. This was a joint proposal submitted by Fidesz and the presidency of the EPP, reported the website. Before the political assembly took place, one of the vice presidents of the EPP told journalists in Brussels that the EPP would vote on 2 sanctions against Fidesz on Wednesday afternoon. On the one hand, on the suspension of Fidesz, and on the other, on setting up a 3-member council of wise men to evaluate Fidesz. These 3 people are prominent members of the EPP and include the Belgian Herman van Rompuy, the Austrian Wolfgang Schüssel, and the German Hans-Gerd Pöttering. We must create the amount of EU support for Jordan to tackle the refugee crisis, said Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Sijarto in Amman. If Jordan is unable to cope with the challenges of the refugee crisis, hundreds of thousands of people will start their journey towards Europe, causing even more tensions in the European Union that we want to avoid, said the minister, emphasizing that Hungary greatly appreciated Amman's efforts for accepting refugees from the neighboring countries ravaged by war. According to an audio record sent to the MTI, the minister also noted that the European Union must sign a free trade agreement with Jordan to ensure the free movement of their products and services to Europe. British Prime Minister Theresa May officially initiated a process of delaying Brexit, originally due to happen next Friday, the 30th of June. The Conservative British Prime Minister wrote a letter to the European Council President Donald Tusk, published by the Downing Street, in which she said that she hoped that the Parliament would ratify the deal about the conditions of Brexit that had previously twice been rejected by a large majority in its current form last Tuesday. However, there would not be enough time for this to happen until the Brexit deadline of the 29th of March. She emphasized that based on the British legal system, the deal had to be discussed by both the House of Commons and the House of Lords for the codification of commitments included in the Brexit deal. Israel's anti-terrorism strategies are outdated. They do not work properly in the fight against the young generations of Palestinian terrorists, reported the website of the Israeli intelligence, according to which both military and intelligence are helpless. Although the Israeli security forces captured and killed the perpetrator responsible for the most recent murder of the 2 people in the West Bank, the Jewish state seemingly struggles with more serious problems against the increasingly determined terrorists than it cares to admit. The increasingly young and merciless terrorists appeared for the first time 7 months ago at an attack in the Barkan Industrial Park in the West Bank, 25 kilometers to the east of Tel Aviv. A Palestinian perpetrator opened fire at Israeli civilians in October 2018, killing 2. They aim to kill and injure as many Israeli people as they can, said the newspaper, noting that the perpetrators organize escape routes and shelters with their accomplices. And finally, for the weather remains sunny and dry on Friday. Clouds might disturb the sunshine only in the northeast and the east of Hungary. No considerable winds are expected at dawn. A little frost might form in certain areas, but temperatures will go up to 15 to 19 degrees Celsius during the day. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Mit 190 Ja-Stimmen und 3 Gegenstimmen stimmte eine große Mehrheit der politischen Versammlung der Europäischen Volkspartei zu, die Rechte von Fidesz innerhalb der EVP vorübergehend auszusetzen. Sowohl der EVP-Vorsitz als auch Fidesz haben sich auf die Aussetzung der Mitgliedschaft von Fidesz innerhalb der EVP geeinigt, bis ein Bewertungsausschuss seinen Bericht erstellt, sagte die EVP-Website. Dies war ein gemeinsamer Vorschlag von Fidesz und der Präsidentschaft der EVP, berichtete die Website. Vor der politischen Versammlung sagte einer der Vizepräsidenten der EVP vor Journalisten in Brüssel, dass die EVP am Mittwochnachmittag über 2 Sanktionen gegen Fidesz abstimmen werde. Einerseits über die Suspendierung von Fidesz und andererseits über die Einsetzung eines 3-köpfigen Rates von Weisen zur Bewertung von Fidesz. Diese 3 Personen sind prominente Mitglieder der EVP und umfassen den Belgier Herman van Rompuy, den Österreicher Wolfgang Schüssel und den Deutschen Hans-Gerd Pöttering.
Wir müssen die EU-Unterstützung für Jordanien zur Bewältigung der Flüchtlingskrise erhöhen, sagte der Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel Peter Sijarto in Amman. Wenn Jordanien nicht in der Lage ist, die Herausforderungen der Flüchtlingskrise zu bewältigen, werden Hunderttausende von Menschen ihre Reise nach Europa antreten und noch mehr Spannungen in der Europäischen Union verursachen, die wir vermeiden wollen, sagte der Minister und betonte, dass Ungarn die Bemühungen Ammans und die Aufnahme von Flüchtlingen aus den vom Krieg verwüsteten Nachbarländern sehr zu schätzen weiß. In einer an das MTI gesendeten Tonaufnahme stellte der Minister auch fest, dass die Europäische Union ein Freihandelsabkommen mit Jordanien unterzeichnen muss, um den freien Verkehr ihrer Produkte und Dienstleistungen nach Europa zu gewährleisten. Die britische Premierministerin Theresa May hat offiziell den Prozess der Verzögerung vom Brexit eingeleitet, der ursprünglich für nächsten Freitag bis zum 30. Juni geplant war. Die konservative britische Premierministerin schrieb ein Schreiben an den von Downing Street veröffentlichten Präsidenten des Europäischen Rates, Donald Tusk, in dem sie sagte, sie hoffe, dass das Parlament das Abkommen über die Bedingungen vom Brexit ratifizieren werde, das zuvor zweimal von einer großen Mehrheit abgelehnt worden sei. Aber in seiner jetzigen Form am vergangenen Dienstag würde dafür nicht genügend Zeit bleiben, nämlich bis zum Brexit-Frist von 29. März. Sie betonte, dass die Vereinbarung auf der Grundlage des britischen Rechtssystems sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus diskutiert werden müsse, um die in der Brexit-Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen zu kodifizieren. Israels Antiterrorstrategien sind veraltet, sie funktionieren nicht richtig im Kampf gegen die jungen Generationen palästinensischer Terroristen, berichtete die Website des israelischen Geheimdienstes, wonach sowohl das Militär als auch das Geheimdienst hilflos sind. Obwohl die israelischen Sicherheitskräfte den Täter, der für den jüngsten Mord an 2 Personen im Westjordanland verantwortlich ist, gefangen genommen und getötet haben, kämpft der jüdische Staat offenbar mit ernsteren Problemen gegen die immer entschlosseneren Terroristen, als er zugeben will. Die immer jüngeren und gnadenloseren Terroristen tauchten vor 7 Monaten erstmals bei einem Angriff im Industriepark Barkan im Westjordanland 25 Kilometer östlich von Tel Aviv auf. Ein palästinensischer Täter eröffnete im Oktober 2018 das Feuer auf israelische Zivilisten und tötete 2 von ihnen. Sie wollen so viele Israelis wie möglich töten und verletzen, sagte die Zeitung und stellte fest, dass die Täter Fluchtwege und Unterkünfte mit ihren Komplizen organisieren. Und schließlich zum Wetter. Das Wetter bleibt am Freitag sonnig und trocken. Wolken können den Sonnenschein nur im Nordosten und Osten stören. Es wird kein nennenswerter Wind erwartet. In der Morgendämmerung kann sich in bestimmten Gebieten ein leichter Frost bilden, aber die Temperaturen werden tagsüber auf bis zu 19 Grad ansteigen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב גבירותיי ורבותיי וברוכים הבאים לחדשות HTTV. שמי אדם ברויר, וכעת החדשות בעברית. האספה הכללית של מפלגת העם האירופית הצביעה עם 190 קולות בעד ו3 קולות נגד, זאת אומרת עם רוב עצום כדי להשעות זמנית את פידס ממפלגת העם. הנשיאות של מפלגת העם האירופית ופידס מסכים להשעות את חברותה של פידס במפלגת העם האירופית עד להשלמת דוח ועדת הערכה, נכתב באתר האינטרנט של המפלגה. ההצעה הזו הועלתה להצבעה במשותף על ידי הלשכה. לפני האספה הכללית, סגן נשיא מפלגת העם אמר לכתבים בבריסל כי עונש כפול יוגש כהצעה לנשיאות באספה ביום רביעי אחר הצהריים. ראשית, השעיית חברות פידס, ושנית, מועצת חכמים כביכול של 3 אנשים שתבדוק את התנהלותה של המפלגה ההונגרית. הרמן פון רומפוי הבלגי, וולפגנג שוסל האוסטרי והנס גרט פוטרינג הגרמני, החברים הבולטים והיוקרתיים במפלגת העם האירופית. יש להגדיל את המימון של האיחוד האירופי לירדן כדי לטפל בסוגיית ההגירה, אמר פיטר סיארטו, שר החוץ ההונגרי באמן. אם ירדן לא תוכל להתמודד עם האתגרים של סוגיית הפליטים, 100,000 יגיעו לאירופה ויגבירו את המתיחות באיחוד האירופי, דבר שאנחנו רוצים להימנע ממנו, אמר השר, והדגיש כי הונגריה מעריכה את מאמציה של אמן לאכלס פליטים מהאזור. בנוסף, על פי תזכיר קולי שנשלח ל-MTI, הודיע השר כי האיחוד האירופי צריך לחתום על הסכם סחר חופשי עם ירדן, כך שמוצרים ושירותים יוכלו להגיע בקלות לשוק האירופי. ראש ממשלת בריטניה תרזה מיי יזמה באופן רשמי את דחיית יציאת החברות מהאיחוד עד יום שישי ה-30 ביוני. ראש ממשלת בריטניה השמרנית הודיעה במכתב מדאונינג סטריט לדונלד טוסק, נשיא המועצה, למרות שהיא סומכת על כך שהפרלמנט של לונדון יאשר את הגרסה הנוכחית של תנאי ברקסיט, שהוא כבר דחה פעמיים, אבל הדבר כבר לא אפשרי עד המועד האחרון של ה-29 במרץ. מיי מדגישה במכתב כי על פי מערכת המשפט הבריטית, 2 בתי הפרלמנט צריכים לדון בשאלה על מנת לחוקק את ההתחייבויות הכללות בהסכם.
האסטרטגיה המיושנת של ישראל נגד הטרור אינה פועלת ביעילות במאבק נגד דור הטרוריסטים הפלסטיני העכשווי, אומר גורם המקורב למודיעין הישראלי, והוסיף כי הצבא והמודיעין חסרי אונים. אף על פי שכוחות הביטחון הישראלים מצאו וירו במבצעי הרצח הכפול האחרון בגדה המערבית, נראה כי המדינה היהודית נאבקת עם הטרוריסטים יותר ויותר נחושים. טרוריסטים צעירים וחסרי רחמים צצו לראשונה לפני כ7 חודשים במתקפה על פארק התעשייה ברקן שבגדה המערבית. באוקטובר 2018 פלסטיני פתח באש על אזרחים ישראלים והרג 2 מהם. המטרת השעה שלהם היא להרוג ולפצוע כמה שיותר ישראלים. מדווח העיתון ומזכיר כי המפגינים מארגנים נתיבי מילוט ומקלטים גם כן. ולמזג האוויר, ביום שישי מזג האוויר יהיה יבש בעיקר עם יותר עננים בצפון מזרח ובמזרח. הרוח לא תהיה משמעותית. עם עלות השחר באזורים מסוימים עדיין צפוי כפור, אבל במהלך היום נוכל למדוד בין 15 ל-19 מעלות. לחדשות נוספות אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com, ב-broyerpress.com. תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכם סוף שבוע נהדר.